So hi viewers, I'm Lavanya Eugene. இன்னைக்கு Diwali series 4ல ஒரு pastel blue color saree-யோட வந்திருக்கேன். Actually hope எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். And one more thing, jewelry பாருங்க. அதுக்கு ஏத்த மாதிரி வந்து உங்களுக்கு காம்ப்ளிமென்ட் பண்ற மாதிரி same color beadsல with kundan jewelry-யோட வந்திருக்கேன். And one more surprise is there. So இனியோட look வந்து பாத்தீங்கன்னா mom and daughter look. So Diwali series-ல போலாமா? போலாம், right? Using Recode concealer. So I'm using Recode concealer. This palette is two in one. Either we can use it as a blush or as an eyeshadow. What color can I choose, Mom? This is purple. Okay, very then tap like this. Blush palette la eyeshadow போடலாம்னு சொல்லிட்டு நான் சொல்லலாம்னு பார்த்தேன். So Recode ஓட holographic eyeliner யூஸ் பண்ண போறேன். First time இந்த மாதிரி ஒரு கலர்ஃபுல்லான eyeliner யூஸ் பண்ண போறேன். Let's see எப்படி வர போகுதுன்னு சொல்லிட்டு outcome. Has his own website and we can even buy this eyeliner in Nykaa, and this is so nice. This is Recode moisturizer and it's from goat milk. This is sulfate and paraben free. Recode moisturizer. Paint. I'm going to use primer from Recode. This is mattifying primer and my skin is oily skin, so that's why I'm using mattifying primer. I'm using waterproof primer and it's from Recode because I have soft skin. என்ன இன்ஜெக்ஷன்லாம் போடுற? And this is also a 2-in-1 use. This is a corrector and a concealer. Ooh. So I'm using Recode concealer palette. Using darker shade to correct my Pores. pigmentation. Dark circle. Pores. You shut up. So actually new launch foundation from Recode. இப்போ ஃபேர்ல இருந்து டார்க் வரைக்கும் எல்லா ஷேட்ஸ்மே கிடைக்குது. என்னோட ஷேட் நம்பர் பாத்தீங்கன்னா 9 and 10 நான் mix பண்ணி அப்ளை பண்ண போறேன். This is a translucent powder from Recode. Let's start. ஆரம்பிக்கலாமா? நீங்களே உங்களுக்கு மேக்கப் பண்ணிக்க போறீங்கன்னா தயவு செஞ்சு இந்த மாதிரி ஃபுல் ஹேண்ட் ப்ளவுஸ்லாம் போடாதீங்க. கை இப்படி மடக்கி இப்படி மேக்கப் பண்றது ரொம்ப ரொம்ப கடினமா இருக்கு. கடினமா அப்படினா என்னது? கஷ்டமா. இஷ்டமா மேக்கப் பண்ணாலும் இது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு. Mascara from Recode and we start the show. Okay. Let's start the show. Okay. Hold this for me. Okay, madam. Eyeliner is very nice. Mascara is beautiful. I think it's so far good. Ekama, ekachakama. Ekachakama. Ekama, ekachakama. Unakina heart beat ida yeride. Ooh. Ooh. Recode kajal. Nice. No, me. Let your daughter. Hey, Samya. Hey, daughter. Hey, நான் முடிச்சிடுறேன்ப்பா ப்ளீஸ் பா. No, pa. இல்லப்பா நான் The judge will be Chitti. ஜட்ஜ் சித்தியா பவித்ரா சித்தி. அவ உனக்கு தான் சப்போர்ட் பண்ணுவா. Chitti. என்னது? So beautiful, so elegant, just looking like a wow. Just looking like a wow. Just looking like a wow. பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லி லிப்ஸ்டிக் சொன்னா நான் இதுதான் உங்களுக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவேன். ஏன்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா லைக் எல்லா கலர்ஸ்மே வந்து ஒரே பேலட்லயே கொடுத்துறாங்க from Recode. ஸோ இது நைக்கால கூட அவைலபிளா இருக்கு. என் டாட்டர் சொன்ன மாதிரி I'm taking shade number 5. And these are the lip coat smackers. The lip smackers. It's like a sneakers. Shade number 5. Shade number 8. My favorite. சாரிக்கு மேட்சா ஒரு பிந்தி கலர் சூஸ் பண்ணி வச்சிருக்கேன். Hope you like it all. So ஜெசிகா நீ என்ன கலர் வச்சிருக்க? And a flavor color black and it suits me. Don't worry guys, it suits me well. I hate my mother because she and this is the heaven time viewers. This is the time you have been all waiting for. The Recode blush palette.
It's going to open in 3, 2, 1. I want to choose pink color. I'm going to choose this. ஹோப் இந்த தீபாவளி சீரிஸ் 4 லுக் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்கும். மாம் அண்ட் டாட்டர் லுக் வேறு ஆக்சுவலாக ஒரு பேஸ்டல் ப்ளூ கலர் சாரி வேறு கட்டியிருக்கேன். அண்ட் டீகோட் ப்ராடக்ட்ஸோட மாம் அண்ட் டாட்டர் கான்செப்ட் ஒன்று பண்ணியிருக்கோம். And hope we have a great day and happy Diwali.